Well, yes, আমি কুহেলি রয়েছি নিয়ে উইকেন্ড লাইফস্টাইল ঘড়ি বলছে এক্স্যাক্টলি ইটস 12:01 এন্ড তার সঙ্গে শনিবার সকাল ঘড়ি বলছে 12:02 অলরেডি বলে ফেলেছি। আর তার সঙ্গে যেরকম প্রমিস করেছিলাম আমার সঙ্গে কিন্তু আজকে স্পেশাল গেস্ট অলরেডি এসে হাজির। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন মিস্টার প্রসেনজিৎ লাহিড়ী, of course partner at Social Friendly Consulting, of course consultant by a profession, and he is also a columnist and also have contributed towards the various কি বলবো spaces right there, and তার সঙ্গে he is also a musician. Oh my god, that's amazing, কারণ লাইফস্টাইলে কিন্তু মিউজিকটা থাকাটা খুব দরকার, মানে I literally swear by that. So আমি স্যারকে প্রথমেই ওয়েলকাম করে ফেলবো to Weekend Lifestyle and of course to 91.9 Friends of them. Hello sir, I hope you are doing well. Hi Koheli, thank you so much. Thank you for the lovely welcome. আমি খুব ভালো আছি. How are you? I'm doing একদম great. ফাটাফাটি গান তো আমাকে একদম জিন্দা রেখেছে literally. So on that note, first of all, of course, আপনি যেরকম মানে as I rightly mentioned, you are also associated with music, and মানে আমি যেহেতু আমরা এই পুরো কনভারসেশনে কিন্তু ফেসবুক লাইভেও করব, সো যারা যারা এখনো আসেনি, we are absolutely live on our official Facebook page which is 91.9 Friends FM. তো আমি স্যারকে প্রথমে এটা জিজ্ঞেস করে ফেলবো যে এই টাফ সিচুয়েশনে মিউজিক কতটা একটা ভাইটাল রোল প্লে করছে আমাদেরকে ডেইলি লাইফে to move ahead in life with positivity, কিভাবে হেল্প করছে প্লিজ বলুন। I think for me personally, আমার জন্য music plays a very very big part. I think there's a very important story is that I met my wife through music. আমরা business school ছিলাম, so the way I met her is আমরা audition করার জন্য she was trying to form a music club, and then I also gave an audition. That is how we met. So from then on, she's also a singer, I also sing. So সেইভাবে আমরা music তো continuously we keep, that is a very big part of our lives, and especially since the lockdown, what we have done is আমরা designated nights করে রেখেছি, যে মানে Wednesday is music jam night, Thursday is music listening night, then তারপরে date night, whatever. But for music we have 2 dedicated nights. So certainly music is a very big part. Currently I think that gives you কি বলবো, you can just get out of the world and your problems for a bit, and একটুক্ষণের জন্য you find some peace and quiet. I think that's what music is for us. All right, so on that note, আমি কিন্তু মানে স্যারের পিছনে একটা গিটার ঝুলে আছে দেখতে পাচ্ছি, একটা সুন্দর I think probably it's an acoustic guitar আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি কিন্তু মানে চেষ্টা করব স্যারকে বলার একটু গিটার বাজানো, বাট সবকিছু হবে, বাট তার জন্য তোমার কিন্তু আমাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে চলে আসতে হবে, বিকজ I am getting a really great vibe that this conversation is going to go really great. So on that note, চলে এসো, স্যারের সঙ্গে কথা হবে, মানে আপাতত চারটি গান ব্যাক টু ব্যাক, দ্যাটস Friends Awesome Person right here right now, ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে। All right, so on that note sir, আমি তো প্রচন্ড এক্সাইটেড হয়ে গেছি, বিকজ আপনার আমি কিন্তু পিছনে আমি দেখতে পাচ্ছি গিটার রয়েছে, and তার সঙ্গে yeah sure hello yeah can you hear me? yeah এখন শুনতে পাচ্ছি, yes, perfectly clear. All right, so yeah, তো যেটা আমি আর কি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে of course আমাদের কিন্তু কনভারসেশনটা অবশ্যই হবে। So as you rightly mentioned about music, I'm pretty much sure বাড়িতে তার মানে পুরোপুরি পিস রয়েছে, because you have to work also and everything has to go hand in hand. So নিশ্চয়ই everything is at peace because of music, isn't it? একদম তাই, বিলকুল 100%. কারণ কি I think the peace and harmony and that synergy that music gives us, কারণ কি we are very particular কি আমরা যখন কোথাও মিটিং করছি, then what sort of music should be in the background. So music is that important for us. Even when we are working, আমরা এতটা মানে ধ্যান দিই মিউজিকের উপর, যে মিউজিক থাকাটা উচিত, মিটিং হচ্ছে যাই হোক, but a very low classical music or something like that should certainly be there, because I think it also brings in some positivity, and also you sometimes if you're too focused into something, you need to also get out of that, একটু দূরে সরে এসে একটু ভাবা চিন্তা করা, সেটার জন্য I think that's very important. All right, so just একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট স্যার, মানে of course after the conversation gets over স্যার, একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট স্যার, সেটা হচ্ছে একটা গিটার বাজিয়ে গান তো অবশ্যই শোনাতে হবে স্যার। নিশ্চয়ই
Thank you. Sure. Alright, so of course, because it's friends, be positive, and currently কিন্তু আমরা সবাই জানি চারিদিকে সিচুয়েশনটা কি. So the first question that I'm going to ask you is like currently there is some sense of restlessness and insecurity in the family. ঠিক আছে, ওভারঅল যেটা হয়, যেটা আপনি কিন্তু খুব, যেটা আপনার কথা শুনে বুঝলাম যে ফ্যামিলিতে there is peace and harmony right there. But কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি হয়, because of the current situation there is insecurity and restlessness right there. তো সেটাকে কিভাবে পজিটিভ নোটে হ্যান্ডেল করা যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়? I think as a musician and as a firm believer of music as a lifestyle, আমি বলবো যে creativity is the only cure for this. I think the moment one person puts their mind into creative arts, be it music, hope, art, or any sort of creative arts, I think তখনই মানে যে নেগেটিভ থটস বা যেগুলো মানে ডিস্ট্রাকটিভ থটস তো বলা যেতে পারে এই প্যান্ডেমিকে, so I think that goes away because the destruction is replaced by creativity. So creation versus destruction. I think that is the whole idea now. So সেটার জন্য I think people should learn a new skill, a musical skill or maybe any skill. কারণ কি এই লকডাউনে আমরা দেখছি লোকেরা ভ্লগ শুরু করে দিয়েছে, কেউ গান গাচ্ছে, কেউ কুকিং করছে. So I think that's very very good. তো সেরকম ধরনের কোনো creative I think endeavor if you just throw yourself at, I think that is the best possible way to come out of this negative sort of environment. Great. So moving ahead to towards our next question, which is যে অনেকে কিন্তু এই ওয়ার্ক লাইফ আর হোম লাইফ এই দুটোকে কিন্তু ব্যালেন্স করতে পারছে না. আমি তো অ্যাটলিস্ট মাঝে মাঝে পাচ্ছি না, অনেক সময় আমি নিজে ঘেটে যাচ্ছি, মানে অফকোর্স উই আর অ্যাবসলিউটলি লাইভ, বাট অনেক সময় আমাকে যে এক্সট্রা আওয়ার্সটা বাড়িতে থাকতে হচ্ছে, আই এম লাইক না আমি পাচ্ছি না বাড়িতে থাকতে. সো হাউ টু ব্যালেন্স দিস, এটাকে কি করে পজিটিভলি ব্যালেন্স করা যেতে পারে বলে মনে হয় আপনার? I think আমাদের social friendly, I mean where I'm partner, we have always worked this way. মানে আমরা mostly virtually কাজ করতাম, I mean even before the lockdown. So this has always been our way of working, and আমরা বিশ্বাস করি work life balance এর থেকেও it is very important how you can find the convergence of the two, because that will give you an idea ki kothay kothay extra space ache and where you can carve out time for your own self and where you need to do all of that. Because if you can merge the two, if you enjoy what you're doing, and because especially for your job, I can just tell that you love music so much. So I think that way, I mean, we can just find synergies, and then ওইভাবে I think জিনিসটাকে convergence এর দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত, rather than having two separate lives. Convergence is what we should look for, সেটা আমার মনে হয় personally, and that I think that is what has worked for us at Social Friendly. All right, so moving ahead, এইটার বেসিসে মানে এই ব্যালেন্সের দিক থেকে কিন্তু আরেকটা জিনিস যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশন. অনেক সময় কি হয়, there is a matter of frustration leading to bursting out of anger on some particular member of the family. ঠিক আছে, সেইটাকে কি করে অ্যাভয়েড করা যেতে পারে, এই জিনিসটা burst out? I think I will still go back to creativity, কারণ কি আমিও শুনেছি এরকম অনেক স্টোরিজ. আমার একজন বন্ধু আছে, he has an Apple dealership, so he was telling me lockdown he has sold more phones than anything, কারণ কি couples they have fought and broken their phones, each other's phones, and then তারপরে they've gone there and bought new phones. So that is the level of, I can understand what you're getting at. তো সেটার জন্য আমার মনে হয় creativity is one thing, and then a surrenderance ki you do your best whatever you can do, and then ultimately whatever has to happen karon ki amra we are in such a time jekhane you shouldn't look for growth, you should look at sustainability. I mean if you're able to sustain yourself and if you're able to manage, I mean beche theke bhalo thaka shusto thaka, I think that is more important, focusing more on fundamentals. And তা নাকি যে এত গ্রো হচ্ছে না কেন, এটা এমন হচ্ছে না কেন, সেমন হচ্ছে না কেন. I think giving more, giving yourself a pat on the back, saying that ঠিক আছে, whatever is happening is very good, you're doing a very good job, and and things will work out eventually. I think that sort of acceptance and surrenderance to fate or whatever higher power you believe in. All right. So of course towards our next thing, সেটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু আমরা সবাই ক্লুলেস. আমরা কিন্তু এবার এই যে আপনি কথাগুলো বললেন এটা থ্রু কিন্তু আমরা ভেরিয়াস আনসারটা পেয়ে গেলাম যে কি করতে হবে কি না করতে হবে, বাট at the same time we don't know exactly what to do when we move ahead in life.
So, on that note, if you could kindly tell us, Jay, what should be the thought process inside our head, like, in order to move ahead in life? What should be the thought process right now that should I be think as a I think message? the best thing, yeah, I think the best thing is to talk to people. I think নিজে Okay. বসে বসে ভাবাটা I think is not going to be very productive. Yeah, up to a point you really have to think and introspect, but then you have to Mm-hmm. also go out and talk to new people. মানে তোমার নিজের স্ফিয়ারে হোক, তোমার স্ফিয়ারের বাইরে হোক, বা any, be a mentor. You can find a mentor and talk to them, see what they feel, because a lot of times আমরা যেটা ভাবছি maybe that is not true, or maybe we are making a mountain out of a molehill. তো আমরা নিজেকে বেশি প্রেসারে আনছি for that very reason. And যদি আমরা কারো মেন্টরের সাথে কথা বলি, or maybe an old friend or a teacher or whatever, whoever you find comfort talking to, তো ওদের সঙ্গে যদি আমরা কথা বলি, তো আই থিঙ্ক দ্যাট উইল গিভ আস আ পার্সপেক্টিভ, এন্ড পার্সপেক্টিভ এই টাইমে খুব বেশি জরুরি। কারণ কি সেটার জন্যই আই থিঙ্ক পিপল আর গেটিং ফ্রাস্ট্রেটেড, পিপল আর ক্লুলেস, বিকজ they think that আমরা যেই পথে চলেছি, I think that is the only way. But there may be other ways as well that are less explored, and that may be that may work out for you even better. ওকে, সো আমার কনভারসেশনটা একদম বিশ্বাস করুন এন্ড করতে ইচ্ছা করছে না, বিকজ ইউ আর সাচ আ পজিটিভ সোল। আপনার কথাবার্তা শুনে আমি বুঝতে পারছি। Thank you. সো সো মানে Prosenjit, the name is such. সরি, I'm saying Prosenjit, the name is such ki prasanna kortei hobe, mane kotha bole I keep laughing, I have to keep myself happy, so that's the idea. all right, so like yeah, that's pretty much it. So on that note, what message would you like to give to the people যারা এই মুহূর্তে আপনাকে শুনছে? কি মেসেজ দিতে চাইবেন? I think just take it easy. Not to worry too much. I think whatever has to happen will happen, and eventually, this thing is also going to end, and we are going to start traveling again. Amra bondhuder sathe dekha korte parbo. We'll start, eating biryanis all over Calcutta very soon. So I think that is going to happen. So up until that time, I think put yourself into creative endeavors, and then just not worry too much. I think that's the whole idea. Yeah. So on that note, ঠিক যেরকম স্যার একটা রিকোয়েস্ট করছিলাম, প্লিজ একটা গান হয়ে যাক, প্লিজ গিটার। আচ্ছা ঠিক আছে, just give me a second. তো আমি গজল গাইতে বেশি ভালোবাসি, তো একটা গজলই গাচ্ছি, মানে গিভিং ইন একটু, it may be a bit sad, but I think a couple of lines of what we should be looking at now. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में तुम भी, सभी है भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, जो चल सको तो चलो। Thank you. Oh my God! Oh my God! I'm just literally doing like I can't like literally. Okay, moving ahead. Well, thank you so much. Thank you so much, Prosenjit sir, for such a beautiful time. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Please take care of yourself, and thank you. Really, please take care of yourself, and really look forward to our next conversation someday in person. Indeed. Thank you so much. Please take care. Thank you. Thank you so much, Quilly. Take care. Bye bye. Thanks.